Murangaphanḓa wa DA vha Steenhuisen vha khou itela khuwelelo maṅwe mahoro uri a dzhenelele thendelano ya mahoro mahanedzi uri vha kone u minula ḽihoro ḽa ANC khethoni dza ṅwakani. That's not pornographic, it's a legal website. Of children, naked children. It's a nudist website. Mutshipi wa vhana vho Gerard Ackerman vho gweviwa u ḓo dzula dzhele lwa miṅwaha ya vhutshilo havho hoṱhe lwa 12 khothe khulwane ya South Gauteng. Wear your jerseys on Fridays. Thank you. Sister Bettina. Ho sala tshifhinga tshi sa swiki ṅwedzi uri dzi Springboks vha thome u tsireledza vhugwena havho ha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha rugby ngei France. Fhungo ḽa u thoma ḽi ri ṱhanzi ya muvhuso kha tsengo ya Senzo Meyiwa vhe vha ṋetshedza vhuṱanzi Namusi ndi muofisiri wa mapholisa vho Mandla Masondo. Kha mulandu wonoyu hu khou hwelelwa vhana vhane vha khou senga fhaḽa khothe khulwane ya North Gauteng Pretoria malugana na bulayo ḽa Senzo Meyiwa nga ṅwaha wa 2014. He'll tell this court that, as we have correctly mentioned, that he was very cooperative. He indeed had no choice but to cooperate with you because you're spitting venom. Aye, that's a new thing. Spitting venom. Too sure they work with me. How can I spit venom on a cooperative somebody? Now, as a result of the fact that you're spitting venom in order to secure or to save himself from the wrath that he would have encountered, he said things that you wanted him to say. It's up to him, but I believe what he was telling me because we were just talking. Yes. We were not fighting. No one was spitting venom. We were talking. Murangaphanḓa wa DA vho John Steenhuisen vha ri zwine vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha khou zwi ṱoḓa ndi uri mahoro a polotiki a vhe fhethu huthihi nahone vha rangise shango phanḓa nga u shumisana. Vho amba izwi musi vha tshi khou ya muṱanganoni wa lushaka wa mahoro o ṱanganelanaho wa maḓuvha mavhili une wa ḓo fariwa ino vhege. Vho Steenhuisen vho ṱuṱuwedza vhunzhi ha mahoro uri a dzhenelele thendelano ya mahoro mahanedzi. Aba murangaphanḓa wa DA vha ri thendelano ya mahoro i a si ya u thusa vhorapolotiki hone ndi ya u tshidza vhadzulapo vha Afrika Tshipembe kha ANC na EFF musi wa dzikhetho. Ḽihoro ḽa DA ḽo ṱanganelana na maṅwe mahoro vha ḓo fara muṱangano wa lushaka wa mahoro o ṱanganelanaho u ita nzudzanyo dza u wana thikhedzo kha khetho guṱe dza ṅwaha u ḓaho. The DA regards our Sanko's decision to join us as a major breakthrough. This party was previously part of the ANC alliance, and they broke away from the alliance in 2021 because of the ANC's failure to address the deep-rooted corruption that is tearing our country apart. Mudzulatshidulo wa ANC vunḓuni ḽa Eastern Cape vho Oscar Mabuyane vho thudzela kule mavharivhari a uri hu na phambano vhukati havho na muṅwaleli wa vunḓu vho Lulama Nquka ya Tobi. Vho Mabuyane vha ri vha takadzwa nga vhushaka havhuḓi na tshumisano ine vha vha nayo na vho Nquka ya Tobi nahone vha khou farisana kha u imedzana na khaedu ya nḓisedzo ya tshumelo vunḓuni. Izwi vho zwi amba kha mushumo wa maḓuvha mavhili wa khoro ya vunḓu kana Provincial General Council vha East London International Convention Centre. Vha ḽihoro ḽa ANC vunḓuni iḽi vha ri vho lavhelesa nga maanḓa kha khetho guṱe dzine dza khou ḓa. Ho khethiwa vhathu vhana vhane vha vha miraḓo miswa kha komiti khulwane ya vunḓu. Miraḓo yeneyo yo dzhena vhuimoni ha miraḓo mina vhe vha khethiwa kha komiti khulwane ya lushaka. Vhurangaphanḓa ha zwino vho fulufhedzisa u dzhiela vhukando miraḓo ya ḽihoro vhane vha ḓisa khuḓano vhukati ha miraḓo ya ḽihoro. There is no such. We've been hearing this thing and sometimes we take these things, put them in our subconscious mind. But of course, they are also opening us up to other issues. Because there are people who are hell-bent, who are moonlighting
doing sleepless nights, making it a point that there is no stability in the ANC. Muraḓo wa komiti khulwane ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC vhane vha khou shuma afha vunḓuni iḽi Dokotela Vho Aaron Motsoaledi vha ri vha khou shuma zwavhuḓi na vhurangaphanḓa ha vunḓu iḽi. The province now is moving in one direction, and that's why I'm so excited about that. Have you received any query with regards to a conflict between the provincial chair and secretary? Oh, no. I'm hearing that for the first time. I'm working with both of them. I don't know. Well, if they query somewhere in the villages because of their personal things, I won't know. But organizationally, in terms of ANC, there is absolutely nothing like that. Absolutely not. Vhege i ḓaho madzingu o fhambananaho kha vunḓu iḽi a khou livha khethoni. Ḽiṅwe fhungo kheli mutzhipi wa vhana Vho Gerard Ackerman vho gwevhiwa u ḓo dzula dzhele lwa miṅwaha ya vhutshilo havho hoṱhe lwa 12 khothe khulwane ya Johannesburg. Vho vhonwa mulandu kha milandu ya maḓana a sumbe ine ya katela zwifanyiso zwa vhudzekani zwa vhana, u vhambadza vhathu, u tshipa, u gudisa vhana zwa vhudzekani, u ṱoḓa u vhulaha na u tambudzwa lwa vhudzekani na u kungela vhana kha zwithu zwa vhudzekani. We are not surprised by his actions and the frivolous motion that he wants to bring before court. This is a man who came to court and has shown no remorse for his evil deeds. So we also had a psychologist who said that he is a pedophile. So we expected such behavior from him. Vhathu vhararu vho huvhala zwiṱuku musi tshipiḓa tsha tshifhato tsha zwa vhubindudzi tshi tshiwa doroboni ya Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo Namusi nga matsheloni. Tshipiḓa tsha nṱha tsha tshifhato na zwipiḓa zwa ṱhanga zwo wela ngomu zwe zwa vhanga tshinyalelo fhedzi ahuna u lozwea ha vhutshilo ho vhigwaho. Tshifhato itshi tshina miṅwaha i paḓaho 4 tsho fhaṱiwa nahone nga ngomu khatsho hu na mavhengele ane khaho hu katiwa vhengele ḽa u ita mavhudzi, vhengele ḽa u rengisa zwishumiswa zwa u fhaṱa khathihi na vhengele ḽa zwiḽiwa. Muṅwe we a tou zwi vhona nga maṱo uri u kha ḓi vho shuswa nga u wa itsho tshifhato. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo hu pfala uri a hu na matshilo o lozweaho. Nṋe ndo ḓa ndi khou ḓo dzhena shophoni ya Star Glass, ndo ima nda pfha phosho ino sumbedza u nga ri hu khou tou thuliwa luvhondo, nda vho shavha muṋangoni hafho luvhondo lwa sala lu tshi iwa, ndo vhona zwezwo fhedzi. Dzangano ḽa vhadzulapo na vhafarama tsireledzo ya tshiṱirikini tsha Vhembe vha khou vheledziswa nga tshiimo tsha zwifhaṱo u mona na ḓorobo ya Thohoyandou. Mara zwo ri takadza ndi zwo ri vhathu vha tshumelo dza zwidzima mulilo na vhathu vha community vha kona u ponyisa vhaṅwe mukegulu vhe vho welwa nga hanefha tsini vha kona u vha gidimisela sibadela. Nṋe ri tshi khou tou ambedzela kha vhathu vhane vha khou fhaṱa zwifhaṱo uri kha vha fhaṱe zwifhaṱo zwine zwa vha zwa safety, uri sa vhe na zwifhaṱo zwine zwa vha zwi sa khou tou vha kha nḓila ya khwine ngori hu itea zwezwi zwine zwa vha zwo itea zwino. Mara tou livhuwa uri murena vho ri thusa uri a hu ngo kona u ṱuwa muthu. Vha masipala wa Thulamela vho ita khuwelelo kha vhane vha langa izwo zwifhaṱo uri vha vusuludze hezwo zwifhaṱo u itela tsireledzo yo khwaṱhaho kha lushaka. Hu na dziṅwe dzi buildings dzine a dzi tsha sutha, ro no thoma no ṅwalela vhaṋe vha dzi building uri building yavho vhone ri tshi vho sedza na modern technology na hune riṋe ra khou ya hone in terms ya vision 2030, heyi building yavho a i tsha sutha uri i vhe phathi, kha vha i upgrade. Ro no thoma u ṅwalela avho vhathu maṅwalo, so nga nḓila heyo ri vha ri khou monitara. Ri na dzi building inspector vhane vha ya monitara hedzi dzi building tshifhinga tshinzhi. Hu tou vha uri nga nṱhani vho ha mafhungo a uri tshiṅwe tshifhinga a u nga tou zwi vhona zwo ralo, u a wana uri u ḓo ḓivhona u nga ri zwithu zwoṱhe zwo dzulisa zwone. Zwo ralo vha masipala vha khou luka maano a u talatadza milayo ine ya ṋea ndaela ya u thutha zwifhaṱo zwi songo tsireledzeaho. Ri tshi khou bvela phanḓa, vha National Union of Mine Workers NUM na vha Congress of South African Trade Unions COSATU vha ri vha kha ḓi hanedza zwa u khethekanywa ha Eskom uri i vhe na zwiimiswa zwiraru. Vhege yo fhelaho minista wa mabindu a muvhuso Vho Pravin Gordhan vho ṋea thendelo ya u rengiswa ha iṅwe ya khethekanyo ya Eskom u ya kha tshiimiswa tshiswa tsha muvhuso. Our concern as the NUM is that unbundling is a first step towards privatization.
And you know, as the NUM, we are against privatization, because when you privatize, you, especially the energy system, you take the energy future of the country, you put it in private hands, and then the government, which is the one that is responsible, has got the primary responsibility to make sure that there's electricity in the country. You see, is the one that we believe that it's supposed to own the power stations. Khumbelo ya shishi ye vha yo itiwa nga mupresidende wa kale Vho Jacob Zuma ya u bvisa ramilayo Vho Billy Downer sa mutshutshisi kha tsengo a i tsha ḓo vha hone nga Lavhuvhili sa zwe zwa vha zwo dzudzanyiswa zwone fhaḽa khothe khulwane ya Pietermaritzburg. Nga ṅwedzi wa Lambamai uno ṅwaha khumbelo ya Vho Zuma ya tsengo ṱhangeli kha u ita tshanḓanguvhoni kha mulandu wa Ṱhavhane yo fhiriselwa phanḓa u itela uri hu thetsheleswe vhupfiwa nga ḓuvha ḽa vhufumi-ṱhanu na vhufumi-raru ṅwedzi wa Ṱhangule. Kha statamende tsho bviswaho nga vha ofisi ya muhaṱuli muhulwane ho ṅwaliwa upfhi mupresidende muhaṱuli wa khethekanyo wa khothe khulwane ya KwaZulu-Natal muhaṱuli Vho Thohoyandou Dlwati vha ḓo vha na muṱangano wa virtual wa u langula mulandu na vhoṱhe vho kwameaho. Kha statamende vha JG Zuma Foundation vha ri a huna mbuno dzo ṋetshedzwaho Bari muhaṱuli wo Poyo Dlwati vho sokou ḓivhadza zwi songo lavhelea nga tshanduko dzine dza vha hone. Ri tshi vhuya maragani ri ḓo lavhelesa mafhungo manzhi fhedzi vhone vha songo ya kule. Ri tshi vhuya ri ḓo pfa nga ha khaedu ya ṱhahelelo ya maḓi vunḓuni ḽa ngei Limpopo. Mbekanyamushumo ya Maambiwa I kha ḓi bvela phanḓa. Ri bvela phanḓa na u vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo zwa zwino kha ri lavhelese mbudziso ya ḓuvha. Mbudziso ya Namusi ndi ya uri nga murahu ha u wa tshifhato tsha mavhengele tshine tsha vha na miṅwaha ya 40 tsho fhaṱiwa doroboni ya ngei Thohoyandou, vha zwi vhona unga ndi mini zwe zwa vhanga nga uri etshi tshiwo tsho vhangwa nga mini. Kha ri thetshelese vhupfiwa he vha ri rumela nga WhatsApp. Vhukale ha zwifhaṱo ndi zwone zwivhangi zwa hezwo tshiwo. Nda ndi tshi nga ri kha zwifhaṱo zwoṱhe zwine zwa vha zwa kale kha zwi vusuluzwe ri sathu u amba maṅwe nga uri ganoko a ḽi vhuisi tshaḽo na luthihi. Ndi khou dzhena hafha kha fhungo ndi zwone ndi vhona uri u wa tshifhaṱo tsha Thohoyandou zwo vhangwa nga mafhungo uri tshifhaṱo tsho ndi tsha kale vhukuma lune vhalavhelesi a vha khou ya vha tshi lavhelesa uri vha vhone uri tshifhaṱo zwo ima nga nḓilaḓe ngauri ndi kale vhukuma tshi hone hetsho tshifhaṱo zwo ya nga u lemelwa ha uri ndi kale tsho fhaṱiwa tshi sa khou vusuludziwa. Ndaa nṋe ndi vhona unga vha ha masipala wa Thulamela a vha khou ita mushumo wavho wo inspector zwifhaṱuwo zwa ḓorobo ya Thohoyandou. Arali vhavho vha tshi khou zwi ita ndi musi u wa tshifhaṱo hetshinoni zwo vhoniwa zwithu zwi sathu itea. Zwino masipala kha u dzhie vhukando kha dzi building dza Thohoyandou ngori vhunzhi hazwo ha zwifhaṱo hezwo zwo no tshinyala a zwi tsha tendelea nga mulayo u shumela nga ngomu khazwo. Enda ndi vhona ndo bva tsha nṋe vhakoma no ya nga nṋe ndi vhona uri tshifhaṱo tshilai tsho wa nga uri tsha tshono vha tsha kale ngauri tshi sumbedza uri ndi kale tsho fhaṱiwa tsha tshifhaṱo na uri zwi sumbedza uri tsha si khou ṱhogomeliwa ngauri arali vha khou ita vha tshi sedza vha ḓo zwi vhona uri tshifhaṱo itshi tsho neta vha tshi vusuludza kana tsha tou thuthiwa dovha fhaṱiwa tshiṅwe. Ndaa ndi zwa kalesa nga maanḓa zwo netedza zwifhaṱo kha zwi vusuludziwe hu sathu vhuya to itea zwi ofhisaho u fhira zwa Namusi. Ndaa u wa luvhondo lwo wa Thohoyandou kana tshifhaṱo tsho wa Thohoyandou zwi khou vhangwa nga ndavha ya uri zwifhaṱo hezwo zwi tea afho Thohoyandou zwi vhunzhi hazwo ndi zwa kale zwo no neta. Zwa zwino kha ri fhirele phanḓa ri lavhelese vhupfiwa havho he vha ri rumela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo. Ri tshi khou thoma nga vhupfiwa vhune ha khou bva kha Nicholas Mulondo uri ndi vhona unga hu nga vha ho vha na dzi kreke fhedzi vhalanguli kana vhashumisi vha itsho tshifhaṱo vha si zwi dzhiele nṱha. Izwo ndi u bva kha Nicholas. Ri a livhuwa ḓembe vha ri ndi u sa londa ha vhulanguli kha zwifhaṱo a tsho ngo thoma kha uswa tsho thoma nga u bva mitwe zwa vhuya zwa endelela u swika Namusi tshi tshiwa.
ndi Miyari ya Livhuwa abo ri tshi khou fhirela phanḓa kha mu Afrika uri ndi vhona uri zwo itiswa nga uri tshifhaṱo tsho sina nga uri vhunzhi ha zwifhaṱo kha zwi thomiwe fhasi hu sathu itea zwi vhavhesaho u fhira hezwi. Ari lavhelese muledza une khou bva kha Rasikhinya Rotondwa ari lokovhela nṋe ndi vhona unga tshifhaṱo tsho wanga uri tsho no vha tsha kale vhathu ava ite vha tshi vusuludza zwifhaṱo zwavho uri zwi sivhe khombo kha vhathu ro livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho vha nga isa phanḓa na u davhidzana na rine kha WhatsApp na kha Facebook na kha YouTube ndi SABC Mafhungo. Zwa zwino ri bvela phanḓa na fhungo iḽi ri amba na muḓivhi wa zwa zwifhaṱo vho Muraga Maphaha. Vho Maphaha ri khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. Zwi itiswa nga mini uri tshifhaṱo tshiwe nga murahu ha miṅwaha? Ndi a livhuwa muhashi okay zwifhaṱo zwa kale uri zwi swike hune zwawa zwiva zwi khou itiswa nga mafhungo ori tshi itiwe tshi fhaṱiwa u thomani tshivha tsho ndori tshivha tshi khou itelwa mushumo zwi nga sa minisa sa musi hu muḓi wo fhaṱiwa uri hu dzule vhathu khawo nga matshelo muṅwe muthu a tshi renga a vho tshi shandukisa a vho tshi shumisa tsumbo sa example sa library une u ḓo wana u na dzi shelf na dzi bugu nnzhi mabogisi so tshifhaṱo tshilani tshi fhedzisela tshi khou lemewa. Vho Maphaha hune zwa uri ṱhamusi arali ndi khou vhona uri tshifhaṱo tshanga ndi khou ṱoḓa u tshi khwinisa hafhanoni na hafhaḽa ndi afhio maga ane nda nga a dzhia phanḓa musi ndi sathu kwasha lubondo ngauri ri a wana uri ṱhamusi vhathu vha na zwa uri vha kwasha lubondo vha khou lingedza ṱhamusi u engedza fhedzi nga murahu zwa fhedza zwo ita uri hetsha tshifhaṱo tshi fhedze tshowa. Ndi maga afhio ane nṋe sa ramabindu nda nga a dzhia phanḓa musi ndi tshi nga lugisa tshifhaṱo tshanga uri nga murahu ndi songo tshi wana tshowa? Ndi a livhuwa maga ane vha nga dzhia ndi mafhungo ori vha kwame masipala wa hanefha hayani vha ḓivhadze zwa uri vha khou ṱoḓa u demolisha u shandukisa tshifhaṱo tsha kale vha tshi khwinifhadza then hangeni ha masipala vha ḓo vhafha zwiga zwine vha tou zwi dzhia vha ḓo vhafha certificate tsho demolisha and then vha ḓo ṱoḓa na uri vha employe vha ṱoḓe muthu ane a vha uri ndi engineer structural engineer ane a ḓo ḓa a asesa dzimbondo dzine dza vha hone a asesa tshifhaṱo tshoṱhe uri idzo dzimbondo dzine dza khou ṱoḓa u pyashiwa a si dzone dzo faraho tshifhaṱo itsho na. Zwino Vho Maphaha khezwi ndi na tshifhaṱo tshanga ndi khou ḓi rengisela mavhudzi anga kana zwine nda khou rengisa ndi zwi vhona hani uri tshifhaṱo tshanga tshi nga wa? Tshifhaṱo tshi sathu wa tsha sumbedza ngo u bva mitwe huna mitwe ine miṅwe ya hone i vha i kha plastara fhedzi i a vhonala ndi misekene i tonga mavhudzi vha vhidza uri ndi dzi hairline cracks. Havha na mitwe inoni ine ya vhidzwa upfhi structural cracks ine i vha i thungo dzoṱhe ndi uri arali uri yo pyashea nga ngomu i khou vhonala nga ngomu na nga nnḓa wa kona u i vhona zwi amba uri na zwidina zwi vha zwo affected. Zwino ndi vhathu vhoṱhe na vhane vha na zwifhaṱo zwa kale vhane vha tea u vhilela? A si vhathu vhoṱhe fhedzi arali uri tshifhaṱo tshi khou shandukisiwa a tshi tsha shuma zwe tsha itelwa zwone ndi khwine uri vha vhidze muthu ane a vha uri hu na nḓivho ya u asesa zwifhaṱo zwa kale uri a vha itele ripoto a kone u vha itela na recommendation uri arali uri vha khou ṱoḓa u tshi shumisa for mushumo uyo vha nga tshi shumisa na ndi maga afhio ane vha nga dzhia uri vha kone uri vhathu vhoṱhe vha vhe vho tsireledzea u shumisa itsho tshifhaṱo. Zwino arali ndo renga tshifhaṱo kha muṅwe muthu ha vha uri zwino ndi ngo thoma bindu langa ndi zwifhio zwine nda tea u lavhelesa ngauri hune zwa zwa uri ndo vula bindu nṋe ndo takalela uri ndi ḓo vhea zwirengiswa zwanga hanefhaḽa fhedzi ndi si sedze uri ndi tea u sedza tshifhio na tshifhio vha nga tou ri tsivhudza uri ndi tshikene tshine nda tea u tou khwaṱhisa uri ndo zwi vhona zwo uri hafhanoni ho luga hafha a hu ngo luga. Zwi amba uri arali uri vha khou tou renga
tshi tsha muṅwe muthu zwine vha nga ṱoḓa ndi mafhungo ndi zwidodombedzwa na zwithu zwine zwi vhidzwa upfhi ndi certificate tsha foundation zwi amba zwori foundation i tea u vha yo sedziwa uri yo itiwa nga nḓila ya vhukuma na and then havha na structure report ine ho assessiwa dzimbondo uri dzimbondo idzo dzo ima zwavhuḓi nadzo i fhaṱiwa nga material a vhukuma na ho tevhedzwa milayo ya building regulations kana haina ha dovha havha na certificate tsha thanga tshine tsha ṱoḓea na musi u tshi khou renga nga bannga vha zwi ṱoḓa izwo zwi certificate kana na musi u tshi khou tou renga nga masheleni au u tea u make sure uri u nazwo izwo ayo mabambiri and then na occupation certificate ubva masipala. Vho Maphaha ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho matsina avho ndi Vho Maphaha muḓivhi wa zwa zwifhaṱo. Zwa zwino ri livha kha Ali ri pfe uri o ri farela zwifhio zwi tshi kwamana na khaedu dza maḓi. Ndo livhuwa Tshandu ri tshi khou bvela phanḓa ṱhahelelo ya maḓi ndi khaedu ine vhupo vhunzhi ha khou ṱangana nayo vunḓuni ḽa ngei Limpopo. Vhadzulapo vha muvhunḓuni wa Hasiroka fhaḽa tshiṱirikini tsha Sekhukhune vho wanala vha sina maḓi o kunaho a u nwa lwa tshifhinga tshi paḓaho miṅwedzi ya rathi nahone vha ka maḓi mulindini une wa vha fhethu hune ha vha na mulambo wo omaho. Vhaṅwe vhadzulapo vha vhuponi ha Sikokore tshiṱirikini tsha Mopani vho fhedza miṅwaha i paḓaho hofumi vasina maḓi vhadzulapo ava vha ka maḓi a tshisimani. We have a serious water problem. The problem actually escalated around 2014 when during the construction of a third road here, the contractor during the construction of the road damaged most of the pipes crossing the road. So during the process of constructing the road, he didn't make sure to fix the pipes to make sure that we continue to have water. We drink water that we fetch from the nearby mountain. The residents here contributed money and bought pipes to ferry water from the top of mountain in a fountain. Unfortunately, that water has dried up. Our communities in Ward 4 of Maruleng, this will be Osanteng, Mulalani and the other villages around there, are supposed to be benefiting from the Mamaja Skororo bulk water project, which in the main is about us abstracting water from the bladed dam so that we are able to supply ultimately 28 villages in and around Maruleng. She says, we don't have clean drinking water in Hasiroka. We drink water with animals from the well in this river. Sometimes we find dead animals and garbage inside the well, but we take them out and continue to drink the water because we have no choice. Kids are also not safe because they could drown. Mitselis Alisinyaga Ibrel. Religile Obola Leva Maspala. Our borehole has not been working since April this year. We tried to speak to the municipality about this, but the municipality has been sending us from pillar to post. We are really struggling and we need help. Arvele phanḓa u imisiwa ha mupresidennde wa vharangaphanḓa ha matshudeni Tshwane University of Technology zwo sia hu na u hanganea kha matshudeni uri vha ḓo ṱahisa hani mvelelo dzavho na u tandulula thaidzo dzine vha khou ṱangana nadzo. Izwi ndi uya nga matshudeni vha TUT vha vha sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga tsheo ya yunivesithi ya u hanedzana na u lwa havho na maitele maswa a u badela masheleni kha matshudeni nga khamphani yo tholiwaho nga vha NSFAS. We want exemption from the process. Now I sleep peacefully at night. I've not committed any crime. I don't have any criminal record in the university. I've not committed any crime. I've not broken any infrastructure of the university that can identify me as a perpetrator that has always worked against the policies of the university. Outside maybe a protest, which is a democratic right, by the way. We're enshrined, the Bill of Rights enshrines us in the Constitution that we can protest. And through those demonstrations, it has always been peaceful demonstrations. So I'm sleeping peacefully at night because I know that when I sleep, the minister thinks about me. Those criminals, the co-founders of the bank called Isaac, Saud Ali and Ismail Ali, when they sleep, they think about me. When the CEO of NSFAS sleeps, he thinks about me because we're causing the necessary attention, agitation.
Ramulayo muimeleli advocate Bo Peter Doberman Bo bvela phanḓa na u vhudzisesa Bo Vuyiseka Nonhlazi vhe vha vha ṱhanzi ya vhufumi na vhuvhili kha tsengo ya vhafunzi Bo Timothy Omotoso khothe khulwane ya Gqeberha. Bo Doberman vho amba nga ha mulandu wa vhurathi, mulandu wa vhusumbe na wa vhumalo une wa khou hweswa muhwelelwa wa vhuvhili Vho Lusanda Sulani ine ya kwamaho u tambudza na vhudzekani na u tshipa. Musi ṱhanzi I tshi khou vhudzisiswa nga ha muhwelelwa wa vhuvhili ori muhwelelwa noyo hango mutshipa fhedzi o tshipiwa nga muhwelelwa wa u thoma ane avha Vho Omotoso. Vho Doberman vho ombedzela kha mbuno dza uri ndi nga mini Vho Nonhlazi vha songo vhuya vha vhudza muthu nga ha mavharivhari avho a u tambudzwa havho. We're still here at the Gqeberha High Court where Peter Doberman, the defense lawyer, has come down really hard on witness 12 Vuyokazi Nonhlazi on what he says are inconsistencies in her statement. He first asked her that she obviously stayed in the house for about 5 years and she would come to Port Elizabeth where her stepmom and her mom are currently residing. And he asked her during the time when she would come to PE1, why didn't she at all disclose what is happening in the house for 5 years where she alleges she was being sexually assaulted by Omotoso? Why didn't she disclose such hurtful information to her stepmom and her mom because she obviously was around them and could talk about this? And Vuyokazi went to state that she feared for her life that Omotoso was a powerful man whom she thought if she ever went against him, whether that went against him in terms of turning back his advances or went against him in terms of speaking out about what he was doing to her, as she alleges, she would die, because she went to state that in church she would often see him making statements such as, if you ever go against me, if you ever go against what I say, I will curse you and you will die. And she also said that during some of her interactions with him, he would constantly say to the young girls that if you ever left my life, your life would become short. So she said that, number one, he was a loved man, so she feared telling her parents or her mom and her stepmom about what's happening because they would never believe her, because they loved him, they revered him, they respected him, and she thought that it was better to keep such things to herself. Then Peter Doberman went to the issue of the statement. Vuyokazi stated that, Vuyiseka stated that the first time she disclosed what was happening in Durban was to a Captain Brenda who she met in Cape Town, whom she gave a detailed overview of what was happening of her life in Durban, their alleged sexual assaults, and then later on she then said the same statement to Advocate Ntelwa. But what Peter Doberman really harped her on, or really came down hard on her on, was to state that in her statement or in her disclosure to court last week, she spoke about being forced to perform oral sex on Pastor Omotoso, something that Peter Doberman said was actually not in her specific statement. So he went on to ask, why would she disclose in court that Omotoso allegedly forced her to perform oral sex, whereas it was not actually in her statement, both to the police lady in Cape Town and also to Advocate Ntelwa, who has recused himself for this case. Muta wa muswa wa miṅwaha ya 18 we a tshipiwa nga ṅanga ya Tshirema Warrenton Northern Cape vha ri tshigwevho tshawe tsho vharudza mbilu. Vho Jerry Mavunza vho wanela milandu miraru ya u tshipa ye a itea nga ṅwaha wa 2021 nahone vho gwevhiwa u dzula dzhele lwa miṅwaha ya 10 kha milandu yoṱhe zwine zwa ḓo tshimbila mazha. Go thata ka gone se se diragetseng ke ka ntata ya gore nna ke ne ke na le pitso. Ha ke na le pitso yana go tsho gore dilo tseno tse ka be di sa diragala ha ene se ka ntata ya pitso yaka. Ne ke ikutla kare nka tsaya se e leng gore ngwana ka o ya trushone ke se be mo godimo ga ka ena a ne le bophelo ba gage. Ali ri tshi vhuya maragani ri lavhelesa zwifhio? Ri tshi vhuya maragani ri ḓovha ri khou lavhelesa fhungo ḽa u engedzea ha mbalombalo dza ṱhahalelo ya mishumo fhano Afrika Tshipembe. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa.
U isa phanḓa na fhungo ḽa u gwevhiwa u ḓo dzula dzhele lwa miṅwaha ya vhutshilo hoṱhe ha mutzhipi wa vhana Vho Gerald Ackerman. Ri amba na muḓivhi wa zwa mulayo Vho Emmanuel Netshipise u bva kha Mudau and Netshipise Attorneys. Ndi madekwana Vho Netshipise ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha nga ri mini nga tshigwevho tsho ṋetshedzwaho Vho Ackerman ro sedza milandu ye vha 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 tshi khou livhana nayo? Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi na vhaṱaleli. Ri tshi khou lavhelesa tshigwevho tsho fhiwaho nga khothe, ndi vhona hu tshigwevho tsho fanelaho vhukuma. Ndi ralo musi ri tshi khou lavhelesa milandu ye havha Vho Ackerman vha vho hwesiwa yone. Ndi milandu I fanaho ya u binya, u rengisa vhathu, ri katela na vhana vhaṱuku. Ine heyo milandu nga yone ine namusi ni tshi khou wanala mulandu muthihi ni a kona u fhiwa tshigwevho tsho dzula dzhele vhutshiloni hoṱhe. Zwino hafha ri khou amba kha milandu I linganaho tshivhalo tshine tsha swika 700 nga tshiisimane muhashi. Vho Netshipise Vho Ackerman vho ḓi thoma vha lingedza u shavha milandu yavho nahone vha sumbedza u sa ḓisola. Vha nga ri mini nga izwo? U sa ḓisola na u lingedza u shavha ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a ṋaṋisa kha tshigwevho, ngauri u ḓisola ndi zwithu zwine zwi khothe zwi dzhiela nṱha musi tshi fha tshigwevho. Zwi dovha hafhu futhi zwa sumbedzisa uri na mathomoni azwo Vho Ackerman naho vha si thusenga vho vha vha tshi khou vhonala sa muthu ane u vha a na mulandu naho a si thusenga. Vho Netshipise ro lavhelesa muhwelelwa vha vhona u nga ri mavharivhari aya a uri vha na thaidzo ya muhumbulo a nga vha a na vhungoho khao? Ndi khou livhuwa muhashi, a zwi sumbedzi zwi na vhungoho ngauri musi ri tshi khou ita milandu heyi ya vhugevhenga arali zwa nga itea zwa vhonala zwi tshi nga muhwelelwa u khou balelwa u pfa kana u tevhela case ngauri a vha na thaidzo ya muhumbulo, hu a tea itiwa khumbelo ya uri a yo ṱoliwa muhumbulo nahone mulandu u vhe wo imisiwa ho lindelwa mawanwa a zwa muhumbulo wawe. Kha hoyu mulandu a zwo ngo vha hone, zwine zwa sumbedza uri a huna kha musi khaedu ya muhumbulo kha Vho Ackerman. Muhwelelwa vha ri vha khou ṱoḓa mulandu u tshi dovholosiwa u bva fhasi. Vha vhona u nga vha nga fhenya kha iḽo fhungo? Hai, a thi vhoni hu na mbuno kha zwine muhwelelwa vha khou nyaga u ita zwone, ngauri fhano kha kutshimbidzele kwa milandu ya vhugevhenga kha ḽashu ḽa Afrika Tshipembe, arali muthu a si khou fushea nga tsheo yo dzhiiwaho nga khothe, zwine u a tendelwa u zwi ita ndi u ita zwiḽa zwine ra ndi khaṱululo ine ndi yone ine Vho Ackerman hoṱhe vha khou ita yone. Fhedzi tshiṅwe tshifhinga vha wana kha khaṱululo hafha hu tshi khou pfi ri khou ita khaṱululo ngauri hu na vhuṱanzi vhuswa ho fiwa vhune a vhu ngo kona u fhiwa khothe ngauri nga tshifhinga tsha musi mulandu u tshi khou pfiwa ho vha hu siho. Ndi zwone zwine Vho Ackerman vha nga ita zwone. Fhedzi hezwi zwo tou pfi uri hu pfiwe mulandu nga huswa a zwi na mbuno ende a zwo ngo ḓisendeka nga kutshimbidzele kwa milandu ya vhugevhenga fhano Afrika Tshipembe. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Netshipise u vha navho kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mathina avho ho vha hu Vho Emmanuel Netshipise u bva kha Mudau and Netshipise Attorneys. Vha khou ri fhirisa kha tshigwevho tsha Vho Ackerman. Zwa zwino kha ri livhe kha tshandu ri pfe zwo ri o ri farela zwifhio. Ndo livhuwa Ali, mbalambalo dza u shaya ha mishumo kha Afrika Tshipembe dzi khou lavhelelwa u vha nṱha kha kotara ya vhuvhili zwi tshi khou itiswa nga tshiimo tshi si tshavhuḓi tsha ikonomi. Vha Stats SA vha ḓo bvisa mbalombalo dza mishumo dza kotara ya vhuvhili. Khaedu dza nḓisedzo ya muḓagasi khathihi na khaedu dza zwa vhuendi ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine dza khou vhanga vhukonḓi kha nḓowetshumo ya vhubindudzi zwine zwa khou lemedza ikonomi na khonadzeo dza u sikiwa ha mishumo. Employment will grow in the same measure as the economy is growing. So like now, I think we need to start by focusing in getting the drivers for the economic growth to be positive.
And I mean, it will really need to be above 3% for us to start thinking about jobs. And then if the economy is growing with less than 1%, I don't think we are at the stage to be having hopes and expectations of our labor statistics. The economy is still extremely fragile, battling to recover from COVID-19, dealing with the huge problems of load shedding, of cable theft, of deteriorating SOEs and public services, high levels of corruption. It is estimated that the crisis affecting electricity in Eskom, and as well as the crisis affecting Transnet and the ports and PRASA, Metro Rail, have possibly shaved off about 2% from the economic growth projection for this year, and possibly have cost the economy about 780,000 new jobs. It is also projected and feared that this might cost the state fiscus additional 90 billion rand, which is badly needed to fund public services, to pay workers' salaries, to provide social security for the poor and unemployed. Richiko Vera Panda, Maspada was sold like Gay Kimberley Vundunila Northern Cape, Variba Zurapo, Batea Uraberera, Utsimiwa Hamadi, Ro Baraho, Musi Bachiko Vusuruza, Temamberezi so Umonana Dorobo I Ikadit Ova, Usbuya, Ustabana Madi, Ramaduba Matanu, Musi, Huchiku Rugiswa Pipe, Zinoko Vuda, Maperonia Bege Feraho, Bazurapo, Bosumbezisa Uri, Bakubira Ijab Kuma, Gamiduba Mirafu, Naushaya Hamadi, Kabumwe Habupo. They will always send the trucks to the main roads. I don't stay in the main roads. And I think to the beers, there was not even so many trucks there. Because in the beers, you will hear there's a truck there in the main road. When you come there, the water is finished. So communication was very bad. I don't want to lie about it. Because of the preparation and the notification beforehand, so we could fill our bottles beforehand so that we could be prepared for how long it would take us those bottles. So we did not really experience this is the first time again after a long time because of the bottles that we could refill. As soon as we learned that there will be a water shutdown, we started filling the bathtubs and all other containers that we had so that we at least survive for 3, 4, 5 days or so. But now we are running very low on water, so that is why I'm here to fill up until we get the full supply of water. We are about to ensure that the major bulk pipeline system, which is from Lavhutanu up until to Kimberley, becomes changed. Now we can't change everything within 5 days because it will take us a mammoth task of time whereby we would be having prolonged water interruption. So we are scheduling it to do it within sections in ensuring that we are not switching off water for a very long time. Tsireledzo ikadiva chipikwa cha ndeme kha vhugalaphukha ha Kruger. Mulanguli generala wa zwa tsireledzo ya mupo vho Dani Pinar vho ṋetshedza ipfulufhedziso nga murahu ha musi mvuvhu yo vhulaya muṅwe wa vhalanguli vha St Parks mapheloni a vhege. Mulanguli muhulwane wa St Parks kha khethekanyo ya zwa ṱhoḓisiso ya mupo vho Kobus Divet vho vha vho gamba phakhani musi vha tshi ṱhaselwa nga mvuvhu. Following the unfortunate incident of this past weekend where one of our staff members was killed by a hippo, there's been lots of questions in the media and from visitors about safety measures in the Kruger Park. So the Kruger Park is a very safe place. These incidents, although tragic, happens very, very seldom. If people follow the normal safety precautions, follow the rules of the park, stay within the demarcated facilities, they will be very safe. And the people that do go out on walking trails goes out with qualified and armed guides, and all safety precautions are taken to make sure that our visitors are as safe as they can be. Richi vya maragani ukadivana zwinji zwa vhafarela zwone. Vhaḓovha vha tshi khou pfa nga zwinzhi zwi kamaho khuvhangano ya mashango a BRICS ine ya ḓo farelwa Johannesburg. Ro dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT.
Afrika Tshipembe ḽi ḓo fara khuvhangano ya vhufumi-ṱhanu ya mashango a BRICS Johannesburg. Khuvhangano iyi ndi ine ya khou lavhelelwa u sedza mafhungo o vhalaho a kwamaho dzitshakatshaka. Ḽiṅwe ḽa mafhungo ḽine ḽa ḓo ambeswa ngalo ndi fhungo ḽa u engedziwa ha mashango a BRICS. Afrika Tshipembe ḽo thoma u vha muraḓo wa BRICS nga ṅwaha wa 2007. Last year, under China's chairship, at the foreign ministers' meeting in May last year, the foreign ministers raised the issue of expansion and they had an initial discussion. And at the summit in June last year, the virtual summit under China's chairship, paragraph 73 of the Beijing Declaration specifically speaks to expansion, where it states we should start discussions around BRICS expansion and we should look at developing guiding principles, standard criteria and procedure for expansion through the Sherpa track. The Islamic Republic of Iran is a reliable and effective partner in bilateral and multilateral cooperation due to its unique and geographical location. It has massive energy sources, especially petroleum and gas, and it has cheap and short transportation channel. The country is young, skilled and professional workers and new and innovative scientific and technological resources. شریکی مطمئن و مؤثر در همکاری‌های دو و چند جانبه میباشد. No country that eventually may expect decisions in favor of itself to become member of BRICS. No country follows those illegitimate and wrong policies of imposing unilateral sanctions on others. And since Iran, of course, itself is a target for those illegitimate sanctions for decades now. Ri tshi khou bvela phanḓa, maraga wapo wo kunguwedza khamphani ya dzhango ḽa Afrika ya ṱhingothendeleki ya MTN kha mvelelo dzavho dza vhukati ha ṅwaha. Kha miṅwedzi ya rathi yo fhelaho nga ṅwedzi wa Fulwi uno ṅwaha, khamphani iyi yo vhiga u gonya ha mbuelo dzavho nga phesenthe dza 60.5 nga biḽioni dza R7.7 wa dziranda. Ngeno kha dziṅwe mbuelo dzo gonya nga phesenthe dza 7.1. Khamphani iyi yo vhiga nyaluwo ya phesenthe 3.6 wa vhashumisi vha tshumelo dzavho na u engedzea ha vhashumisi vha data nga maanḓesa kha vhubindudzi. The share is up on very high trading volume, so a lot of positivity, up year to date as well. They did highlight, some macroeconomic challenges, that they navigate across their different regions. There was a bit of margin pressure on the back of weakening currencies against the dollar in their respective markets. But, overall, a positive result. For sure, there are challenges in the operating environment, particularly around exchange rates. The ZAR has been relatively weaker, but also, the Naira has devalued, and obviously, the period ahead, there would be some uncertainties around exchange rates, particularly, as I mentioned, the Rand and the Naira. But we believe that the investment case for MTN remains strong and constructive, and we're maintaining our medium-term guidance. And, we will be calling out that we do expect to be able to meet the minimum ordinary dividend cents per share of 330 cents for full year 2023. Vundu ḽa Gauteng ḽi kha ḓi vha kha tshiimo tshavhuḓi kha u kunga vhubindudzi, naho hu na tshivhalo tshi re nṱha tsha zwiito zwa vhugevhenga. Izwi ndi u ya nga mulangavundu Vho Panyaza Lesufi vhe vha vhe tshiambi tsha ḓuvha kha khuvhangano ya vhurumelwa ha vhoramabindu ha BRICS kha mushumo wa foramu ya vhoramabindu vha vundu nga fhasi ha thoho ine ya vha nga ha u renga na vhubindudzi ya Inward Buying and Investment Business Forum. Uyu ndi muṅwe wa mishumo ine ya khou rangela khuvhangano yo lindelwaho vhukuma ya BRICS mafheloni a uno ṅwedzi. We want to move from mining to a digital economy. That all forms of digital economy must resonate within our province. That anyone that wants to enter that space, invest in that space, and be attracted to that space, they must find comfort in our province. There is a new area. And this was imposed on us, not dictated by any other thing, but the situation that we find ourselves in, called load shedding.
or shortage of energy. So we are now creating Westlands to build the biggest solar farm and convert it as an area where we need to create new energy. If we can't fight crime, we'll not attract new investment in our province. If we can't tackle crime head on, we'll not be in a position to speak about good things that are happening in our province. Ri tshi khou bvela phanḓa vhurangaphanḓa ha mashango a vhukovhela ha dzhango ḽa Afrika ha ECOWAS vho ḓiokela masimbe nṱha ṱhoho musi vha tshi ita tshutshedzo dza u isa masole kha ḽa Niger. Izwi ndi u ya nga Profesa Vho Emmanuel Kwesi Ening u bva kha tshiimiswa tsha Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. U bva tshe ha jabuliwa muvhuso ṅwedzi wo fhelaho kha ḽa Niger, vha ECOWAS vho no vha na miṱangano mivhili he vha reranga ha u vhuyedzedzwa ha muvhuso wa demokrasi khathihi na vhudziki kha ḽa Niger. Zwi zwo ralo mbi ya ḽa Niger yo ita tshanduko kha khabinete nahone hu na mivhigo ya uri muphuresidennde vho bvisaho tshiduloni vho Mohamed Bazoum vha ḓo hweswa mulandu wa u ṱoḓa u wisa muvhuso. Izwi hu pfala zwi tshi ngananisa dzikhakhathi vhukovhela ha dzhango ḽa Afrika. West Africa has set for itself a lot of norms and frameworks around democracy, constitutionalism, the rule of law, anti-corruption measures, none of which have been followed through. So Niger is only one of a number of West African states that on the surface were democratic, but beneath that veneer of democratic structures and processes had all the structural weaknesses of corruption, unemployment, and of course, excessive and intrusive foreign interference. Niger epitomizes the challenges that the Sahel and West African states are facing. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou dzhena kha zwa mitambo, vhatambi vha mitambo ya dzi athletics vha ḽa Afrika Tshipembe vho ana uri vha ḓo vhuya na mimendele kha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha 2023 World Athletics Championship ngei Budapest, Hungary. Tshifhinga tsho fhelaho vhatambi vha ḽa Afrika Tshipembe vho vhuya na zwiphuga mitambo iyi ya ḽifhasi na mimendele ya rathi miṅwaha ya rathi yo fhelaho musi i tshi khou farelwa ngei London. Uno ṅwaha mufari wa rekhodo ya ḽifhasi ya 400 meters Wade van der Nierkerk na mugidimi Akani Simbine na Zakiti Nene ndi vhone vho faraho fulufhelo ḽa shango ḽa Afrika Tshipembe. I've been following out our athletes and they are in top form at this stage. I'm actually very excited to see what is going to happen in Budapest, and I know that they are going to do their best. Really want to have a good position, and then of course run a personal best will be a bonus. I'm definitely in better shape than the time I ran my qualifier, so I'm really looking forward to the race and just being my best and being healthy and fit. I've been competing with most of them in the circuits in Europe, so I've got their numbers. I know what to expect, and I feel like they know what they can expect from me as well. But I've got a few tricks up my sleeve, so just waiting to see how that obviously plans out. The team we've put in is a nice mix between young talent and then old established athletes. So I feel like the team has a nice chance to bring home a couple of medals. I know we haven't succeeded in bringing home medals at the two previous championships, but I feel like now we have a great chance in the 400 meters. We have Wade, Akani, we have Akani in the 100, Wade in the 400, Zach also in the 400. I feel like the throwing events have still picked up. I don't know if we're quite at medal contention yet in all the throwing events, but I mean we're up there. Victor's looking good in the discus. I feel like my shot put can get me close to a medal and into the finals, so we'll have to see, but I feel like we have a good team this year. Fhungo ḽa u fhedzisela ḽi ri hosana tshifhinga tshi sa swiki ṅwedzi uri Springboks vha thome u tsireledza vhugwena havho ha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha rugby ngei France hune vha ḓo thoma na thimu ya Scotland. Thimu i fhaḽa Cardiff hune vha ḓo dzudzanyela mutambo wa nḓowenḓowe hune vha ḓo tamba na thimu ya Wales fhaḽa stadium tsha Principality nga Mugivhela.
Mathina tshikwadi tsha iḽi ḓuvha tshi ḓo ḓivhadziwa matshelo naho thimu ya dzi Springboks i sa ḓo ṱoḓa u khakhisiwa kha mufuvhalo maswa vha khou ita zwoṱhe u lugisela uri vhatambi vha maimo vha vhe vho lugela tshiphuga tsha ḽifhasi. Mathina mbekanyamushumo ya Namusi ri i gadza hanefha. A ri ṱangane hafhu nga Lavhutanu tshifhinga tshi ḓovha tshetshiḽa u bva nga awara ya vhuṱahe u vhuya u swika ya vhufumi. Vha ḓiṱhogomeli, vha ḓitsireledze.